But dear students, judges will arrive. Maintain please. Don't make noise. They are on the way. Okay. அவங்களுக்கு அலாட் பண்ண இடத்துல உட்காந்துக்கோங்கப்பா. Don't stand anywhere.
மச்சான் வந்தான் எந்த டீம்? ஆன் பண்ணிட்டேன்டா.
சட்டக்கல்வி இயக்ககத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி மாநில மாதிரி நீதிமன்ற குழுவும் அரசு சட்டக்கல்லூரி சேலம் இணைந்து நடத்தும் மாநில அளவிலான ஆங்கில மாதிரி நீதிமன்ற வழக்குவாத போட்டிக்கு வருகை தந்துள்ள மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு எஸ் சுந்தரையா அவர்களையும் சட்டக்கல்வி இயக்ககத்தின் இயக்குனர் முனைவர் திருமதி ஜே விஜயலட்சுமி அம்மா அவர்களையும் சேலம் கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதி திரு ஸ்ரீராமஜெயம் அவர்களையும் மாநில மாதிரி நீதிமன்ற குழுவின் கூடுதல் ஒருங்கிணைப்பாளர் முதல்வர் அரசு சட்டக்கல்லூரி காரைக்குடி முனைவர் திரு என் ராமபிரான் ரஞ்சித் சிங் அவர்களையும் மாநில மாதிரி நீதிமன்ற குழுவின் உறுப்பினர்களான முனைவர் பி சிவதாஸ் முதல்வர் அரசு சட்டக்கல்லூரி தருமபுரி உதவி பேராசிரியர் திரு எக்ஸ் இன்பசேகரன் அரசு சட்டக்கல்லூரி திருச்சிராப்பள்ளி உதவி பேராசிரியர் எம் பிரணவ் விஷ்ணு அர்ஜுன் அரசு சட்டக்கல்லூரி கோயம்புத்தூர் அவர்களையும் எழுந்து நின்று கரகோஷங்கள் எழுப்பி வருக வருகவென அன்போடு வரவேற்கிறோம். அனைவரும் அமருமாறு பணிவன்போடு கேட்டு இந்தியா ஒரு இறையாண்மையுடைய சமதர்ம மதச்சார்பற்ற மக்களாட்சி குடியரசு நாடாக உள்ளது. நீதி, சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் ஆகிய நோக்கங்கள் கொண்ட அரசமைப்பு சட்டத்தின் ஆன்மாவை உயிர்த்தெழ செய்யும் சட்டக்கல்லூரி மாணவர்களுக்கான மாதிரி நீதிமன்ற வழக்குவாத போட்டியின் நிறைவு விழா இனிதே தொடங்குகிறது. இதோ எங்கள் கல்லூரி மாணவிகளின் நடனம். प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणाम्बुरासी धीं तारा जतुलतो నిరంతరం నీకు నివాళినివ్వాలని నాలో ఆవేదనే నువ్వు ఆదరించేలా నివేదనవ్వాలని దేహ
திங்களோடும் செழும் பருதி தன்னோடும் விண்ணோடும் உடுக்களோடும் மங்குள்கடல் இவற்றோடும் பிறந்த தமிழோடு பிறந்தோம் நாங்கள் என்று பாவேந்தன் சொன்ன தமிழை வாழ்த்தி வணங்குவோம். இதோ தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாட எங்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் வருகிறார்கள். நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திழக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. நன்றி. சேலத்து பெருநகரம் மாக்னசைட்டின் மாநகரம், உருக்காலையின் உருவாக்கம், வணிகத்தின் நடுவம், கடைவீதிகளின் கர்வம், பூங்காவின் பூந்தோட்டம், நேர்கோட்டு அணைக்கட்டு மேட்டூராம், ஏழைகளின் பணிதேசம் ஏற்காடாம், இத்தனையும் கொண்ட பெருநகரம் சேலம் பெருநகரத்திற்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைவருக்கும் வணக்கம். A warm pleasant evening to one and all present over here. I would like to extend a warm welcome to Honorable Justice Thiru S.S. Sundar Sir, Judge, High Court of Madras, Professor Dr. J. Vijayalakshmi Ma'am, Director, Directorate of Legal Studies, Chennai, and Patron-in-Chief, State Moot Committee. I would also extend heartfelt welcome to Thiru G. Sri Rama Jayam Sir, Additional District Judge, Salem. I would extend my warm welcome to Dr. N. Ramaparan Ranjit Singh Sir, Additional Coordinator, State Moot Committee, Principal Government Law College, Karekodi. I would also welcome Dr. P. Shivadas Sir, Committee Member, State Moot Committee, Principal Government Law College, Dharmapuri. I would also welcome Thiru X. Inbasegaran Sir, Assistant Professor, Government Law College, Tiruchirappalli. I would also extend my welcome to Thiru M. Pranav Vishnu Arjun Sir, Assistant Professor, Government Law College, Coimbatore. We extend a heartfelt welcome to the participant media present over here. Once again, welcome all. ஒளி விடுதலையின் குறியீடு, பெரும் இருளை வேரோடு அகற்றி அறிவொளியை அகிலமெங்கும் பரப்ப, இருளை மூடி சுடரை பரப்ப வாருங்கள், ஒளியை தாருங்கள். In the right light at the right time, everything is extraordinary. Now I request the dignitaries on the dais to illuminate the light of lamp. தீப ஒளியை அறையெங்கும் நிறையச் செய்த சான்றோர் பெருமக்களுக்கு நன்றி. வரவேற்பு என்பது
பேரன்பின் ஆதிமரபு நம் மனித மாண்பு. To welcome is to show honor. To welcome is to establish integrity. With this note, I invite Dr. S. Durgalakshmi Ma'am, Principal, Government Law College, Salem, to deliver the welcome address. Respected, most honorable Justice Mr. S.S. Sundar sir, most respected Director Madam, Director of Legal Studies, Dr. Vijay Lakshmi Madam, respected principals of Government Law College, Karaikudi, Dr. Rampiran Ranjit Singh sir, Principal of Government Law College, Dharmaburi, Dr. Shivadas sir, distinguished jury, you are here as a final adjudicators for the finalist round for the day. The District Judiciary, Salem, 3rd ADJ, Mr. Sri Ramajayam. I welcome you, sir. Respected, sir. Respected other dignitaries on and off the dais, my dear students, my faculty members, press, media, and others present here. It gives me immense pleasure to stand before you to welcome this gathering. This day is said to be the most auspicious day in the history of Government Law College, Salem. The day is we have been honored with the responsibility of hosting the state-level moot court competitions. I owe my thanks and gratitude to our director, madam, without whom we would not have got this opportunity to host the state-level moot court competitions. On behalf of our college, we record a profound thanks and gratitude to Madam Director for having given us an opportunity, for reposing great confidence in us and giving us a chance to conduct the state-level moot court competitions. I record my thanks and I welcome Honorable Justice Thiru S.S. Sundar sir, who immediately accepted our invite to watch the moot proceedings and also to deliver the valedictory address. I was immensely shocked to see the involvement of Honorable Lordship because he was fully viewing the final proceedings, when the final rounds were going on, he was viewing it in the live stream when it was going. The lunch time was getting over and we were worried about his lunch, but he didn't budge to it. He was keenly watching the argument shown by the students. This goes to show the involvement of Lordship with respect to the students. And he has given us inspiring thoughts to mold you accordingly and to tune you tune you into better motors for the next occasions. On behalf of Directorate of Legal Studies, on behalf of Government Law College, Salem, I extend a warm and hearty welcome to you, Lordship. We extend a warm and hearty welcome to her Madam Director, who is the Iron Lady of the Directorate of Legal Studies, who is heading the Directorate of Legal Studies with all the government law colleges with her. With you, Madam, all the law colleges are flourishing to a very great extent. But for Madam, we would not be able to get the funds to this great extent. Under the leadership of Madam, last year also, all the state level and the national level moot courts were successfully completed, and she has focused the same agenda for this year, and the same thing has been successfully completed for this particular year also. The schedules have been given, and the best thing what I notice in Madam is she makes her physical presence in all the competitions. She makes her presence felt in all the programs. Though she had the inaugural function of Government Law College, Karaikudi Foundation Stone function, she had a function on Saturday. She started from Chennai, went to Karaikudi, she attended the function and came directly to Salem, stayed back yesterday night, and she has come today for the function, and she's getting back to Chennai, and tomorrow she'll be back to her work. So at this age, Madam is taking pains to make sure that her presence is felt, and her presence gives us a source of inspiration. On behalf of our institution, once again, we extend a warm and hearty welcome to you, Madam. We also owe our thanks and gratitude to Madam
for having constituted the state level Moot Court Committee, Tamil Nadu State Moot Committee, in which Madam has appointed me as an additional coordinator. I record my thanks and gratitude to Madam for giving me an opportunity. And in that, I would record my thanks and gratitude to the leader of our State Moot Committee team, Madam Kayal Viri. And apart from coordinator, we have additional coordinator, Ram Piran Ranjit Singh sir. I welcome you, sir, on behalf of the institution. The next member we have is Shivadas sir, Principal of Government Law College, Dharmapuri. We welcome you, sir. I take much pleasure in inviting and welcoming the other members of the State Moot Committee, Mr. Inba Shekaran sir from Trichy Government Law College, Mr. Pranav Vishnu Arjun, member of State Moot Committee. The presence of all these committee members gives us immense pleasure. On behalf of Government Law College Salem, we extend a warm and hearty welcome to all the State Moot Committee members. Next, I would like to welcome all the adjudicators who took pains to come to join us for the final rounds from different places. On behalf of the institution, I welcome you all for this valedictory function. On behalf of the District Judiciary Salem, we have with us the third additional district judge, Sri Ramajayam sir. We welcome you, sir. I welcome all my dedicated faculty members, the pillars of support who have been instrumental in organizing and conducting this Moot competition to this great extent. Of course, this should not have been possible without the Moot committee members and all the student volunteers who have been instrumental in doing it. Everything was planned so meticulously, and all the adjudicators who happened to visit us yesterday for the preliminary rounds and the quarterfinals did appreciate the students for their involvement and the dedicated service they showed. So I welcome all my volunteer students who have been successfully organizing the Moot competitions for all the 3 days. Next, last but not the least, I should welcome all the participants who are here for the valedictory function, who are the winners in some area. Either it can be winners or runners, or for the best memorial, or you might be a best researcher, or you can be a part of the best speaker, or best lady speaker, or best male speaker. Some award or the other, you'll be carrying it for the day, I think. All of you have been doing excellently well. All the adjudicators, yesterday and today, they specifically mentioned that all the students performed excellently well. And they did have a tough job in giving their scores, I believe. That is what I heard yesterday and today also. So that shows each one of you have got your talent and potential and the opportunities you have throughout. Every weekend, I think we are having Moot courts, and I wish you all success in all the future endeavors also. I should welcome all my non-teaching staff also, who have been part of the function and who have been working tirelessly for the function. I welcome the press, the Judiciary State Salem District Court, other police officials, reporters, and all others who have been part and parcel of this function. On behalf of Government Law College Salem, I extend a warm and hearty welcome to all of you for the valedictory address. Thank you so much for giving me this opportunity. புன்னகையுடன் வரவேற்பு நல்கிய முதல்வர் அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி. பணியிரவின் நிறைமதி போல நிறைந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களை கௌரவிக்கும் தருணம் இது. Now I request Professor Dr. J. Vijayalakshmi Ma'am, Director, Directorate of Legal Studies, Chennai, to honor our chief guest, Justice Thiru S.S. Sundar Sir, Judge, High Court of Madras, with shawl and memento.
I request our Principal Dr. S. Durga Lakshmi ma'am to honor Professor Dr. J. Vijayalakshmi ma'am, Director, Directorate of Legal Studies, Chennai, with a shawl and memento. Now I request our Principal Dr. S. Durga Lakshmi ma'am to honor Dr. G. Sri Ramajayam, Additional District Judge Salem, with shawl and memento. Now I request our Principal Dr. S. Durga Lakshmi ma'am to honor Dr. N. Ramaparan Ranjit Singh sir, Principal Government Law College, Karaikudi, with shawl and memento. I request our Principal Dr. S. Durga Lakshmi ma'am to honor Dr. P. Shivadas sir, Member State Moot Court Committee, Principal Government Law College, Dharmapuri, with shawl and memento. I request our Principal Dr. S. Durga Lakshmi ma'am to honor Assistant Professor X. Inbashegaran sir, Government Law College, Tiruchirappalli, with shawl and memento. I request our Principal Dr. S. Durga Lakshmi ma'am to honor Mr. M. Pranav Vishnu Arjun sir, Assistant Professor, Government Law College, Coimbatore, with shawl and memento. Now it's time to honor the valuable adjudicators for the finals. I request our Principal ma'am, Dr. S. Durga Lakshmi ma'am, to honor Mr. A. Tamil Selvan sir, Sub-Judge Viluppuram, with a memento. I request our Principal Dr. S. Durga Lakshmi ma'am to honor Professor Dr. S. Amardalingam sir, Professor of Law, TNNLU, with a memento. I request our Principal Dr. S. Durga Lakshmi ma'am to honor Professor R. Srinivasan sir, Professor of Law, TN Dalu, with a memento. I request our Principal Dr. S. Durga Lakshmi ma'am to honor Mr. M. Radhakrishnan sir, Advocate, Salem, with a memento. Now I request our Principal Dr. S. Durga Lakshmi ma'am to honor Ms. Savitri Suresh Babu ma'am, Advocate, Chennai, with a memento. Now I request our Principal Dr. S. Durga Lakshmi ma'am to honor Dr. Ranjit Oman Abraham sir, Professor of Law, TN Dalu, with a memento. Thank you, dignitaries. Dr. J. Vijayalakshmi ma'am, Director of Legal Studies,
completed her LLB and LLM in Dr. Ambedkar Government Law College, Puducherry. In the year 2008, doctorate was awarded in law by Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University under the guidance of Dr. S.G. Batsa. Ma'am has completed 25 years of service as an academician in the legal field. In the academic field, Ma'am has published various research articles in the reputed journals and presented papers in international conferences held in Nepal and Sri Lanka. Ma'am has got elevated as principal and served in various government law colleges at Chengalpet, Pudupakam, Vellur and Patrai Perumbudur. As a principal, Ma'am had took initiative in conducting seminars, rally to create awareness on POCSO Act, Moot courts, workshops on current legal issues which were useful for the students to acquire knowledge beyond the curriculum. Ma'am had took various steps for uplifting the standard of traditional government law colleges as an inspiring academician. Her dedication and commitment earned her status of the Directorate of Legal Studies on 31st May 2022. She has created a history in the legal education in the field of Tamil Nadu by becoming the first women Director of Legal Studies. வாடிவாசலில் களமிறங்கும் காளைகளைப் போல நீதிமன்றங்களில் களமிறங்கும் மாணவர்களை தயார்படுத்த களம் அமைத்து கொடுத்த சட்டக்கல்வி இயக்ககத்தின் இயக்குனர் முனைவர் ஜே. விஜயலட்சுமி அம்மா அவர்களை தலைமுறையாற்ற அன்போடு அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை நேர பணிவான இனிய வணக்கங்கள். இங்கு இந்த சேலம் அரசு சட்டக்கல்லூரியில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான ஆங்கில மாதிரி நீதிமன்ற போட்டிகளில் நிறைவு விழாவில் கலந்து கொண்டு நிறைவு பேருரை ஆற்றவிருக்கும் எங்கள் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய சிறப்பு அழைப்பாளர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதியரசர் மாண்புமிகு எஸ்.எஸ். சுந்தர் ஐயா அவர்களே, மரியாதைக்குரிய மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி அவர்களே மற்றும் இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய அனைத்து நீதிபதிகளே, வரவேற்பு வழங்கிய சேலம் அரசு சட்டக்கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களே, அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களே, குறிப்பாக இன்று வந்திருக்கக்கூடிய மாதிரி நீதிமன்ற குழுவினர்களே, நிறைய லாஸ்ட் டைம் என்னால் செங்கல்பட்டில் மூட் கோர்ட் கமிட்டி மெம்பர்ஸை என்னால் அதிகமாக பார்க்க முடியல. ஆனால் இந்த முறை ஓரளவுக்கு இந்த மூட் கோர்ட் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் வந்திருக்கீங்க. ஒரு 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 முன்னேற்றமான விஷயமாக நான் இதை பார்க்குறேன். நான் பின்னாடி வரேன். பாசத்திற்கும் நேசத்திற்கும் உரிய எதிர்கால இந்தியாவின் சிற்பிகளான எனது அருமை மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை நேர வணக்கங்கள். நாங்கள் மூட் கோர்ட் விஷயமா நம்ம நீதிபதி ஐயா அவர்களை போய் சந்திக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி எங்கள் காலேஜுக்கு நீங்கள் வரணும், சேலம் காலேஜுக்கு வரணும் அப்படின்னு நாங்கள் அழைக்கும் போது ஐயா நிறைய விஷயங்கள் பேசினார். மாணவர்களுக்கு என்னென்ன கொடுக்கணும், மாணவர்கள் சம்பந்தமாக என்னென்ன மாதிரியான வளர்ச்சியான விஷயங்கள் நம்ம செய்யணும், செயல்படுத்தணும். இப்பொழுது கூட உங்கள் மூட் கோர்ட் நிறைய நான் பார்த்துருக்கேன். நம்ம ஒரு சீஃப் கெஸ்டாக இன்வைட் பண்ணும்போது வருவாங்க, எல்லாம் பேசுவாங்க, எல்லா விஷயங்களும் செய்வாங்க. ஆனால் இன்று நான் ஐயாவை பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இன்வால்வ் ஆகி இந்த அந்த லைவ் டெலிகாஸ்ட்டை பார்த்துட்டு அப்பப்போ இது என்ன பண்ணணும், என்னென்ன பேசணும், குறிப்பாக முனைவர் பேராசிரியர் அமிர்தலிங்கம் அவர் பேசும்பொழுது கேள்விகள்லாம் கேட்கும்போது இந்த கேள்விகளை இப்படி கேட்டிருக்கலாம், இப்படி பண்ணியிருக்கலாம், மாணவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்கள் கொடுத்தா என்ன நல்லா இருக்கும், என்ன மாதிரியான கிளாரிட்டி அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அதிகமாக அந்த இன்வால்வ் ஆகி பேசும்போது எனக்கு ரொம்ப மிகுந்த ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது. எனக்கு
எந்த அளவுக்கு ஒரு நீதிபதி வந்து மாணவர்கள் விஷயத்தில் இன்வால்வ் ஆகி பேசுவார் அப்படிங்கிறத நான் இன்னைக்கு அது ஒரு ஆச்சரியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் என்னால் அது சொல்ல முடிஞ்சது. நான் நினைக்கிறேன். நான் அதிகமான நேரத்தை எடுத்துக்க விரும்பலை. ஆனாலும் இன்னைக்கு நம் நீதிபதி ஐயா அவர்கள் மாணவர்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் பேசுவாருன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா என்கிட்ட பேசும்போது நிறைய விஷயங்கள் என்னோட கலந்து பேசினார். மார்னிங் பேசும்போது கூட நான் அறியாத ஒரு சில விஷயங்கள் கூட வந்து அவர் பேசுனது எனக்கு மிகுந்த ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது. இந்த அரசு சட்டக்கல்லூரி மாணவர்களின் இந்த மூட் கோர்ட் வந்து உங்களுக்கு ஏன் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, இந்த மாணவர்களோட வழக்குவாத திறமைகளை அதிகரித்து வழக்குவாதங்கள் ஈடுபடும் ஆர்வத்திலே உங்களுக்கு தூண்டுவதற்காக தான் இந்த மூட் கோர்ட்டோட விஷயத்தெல்லாம் நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம். நாங்கள் படிக்கிற காலகட்டத்திலலாம் மூட் கோர்ட்ன்றது ஒரு சம்பிரதாயமாக தான் இருந்தது. மூட் கோர்ட்டுனா ஒரு பயம். அந்த இன்டர்னல்ஸ்க்காக மட்டும்தான் நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம். நீ பண்ணுறியா, நான் பண்ணுறியா, ரெஸ்பாண்டன்ட் சைடா, பெட்டிஷனர் சைடா, நீங்கள் எழுதி கொடுக்குறீங்களா, நாங்கள் எழுதி கொடுக்குறீங்களா, ஏதோ ஒரு ரெக்கார்ட் நோட் எழுதி ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். ஜெஸ்ஸுப்புன்ற ஒரு மூட் கோர்ட் மட்டும் தான் எங்களுக்கு பெரிய லெவலில் நடக்கும். அதில் நிறைய வந்து இந்த மெமோரியல்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா பெரிய விஷயமா நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இன்னைக்கு நம் மாணவர்கள் பெரிய அளவில் இந்த மெமோரியல்ஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்கள் வந்து பேசும்போது அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷத்தை வந்து கொடுக்குது. இதை ஏன் பெரிய லெவலில் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக வேண்டிதான் இந்த அரசு திட்டமாக நாங்கள் இதை கொண்டு வந்தோம். அதாவது மாணவர்கள் தைரியமாக நீதிமன்றங்களில் வாதிடும் வகையிலும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு சட்டக்கல்லூரியில் ஆண்டுதோறும் மாதிரி நீதிமன்ற போட்டிகளை கல்லூரி அளவிலும் அரசு சட்டக்கல்லூரிக்கும் இடையே அதை இன்டர் காலேஜ் மாநில அளவிலும் தேசிய அளவிலும் நடத்தி பார்க்கணும்னு எங்களுக்கு ஒரு உந்துதல் இருந்ததால இந்த மாதிரியான காம்படிஷன்ஸ்லாம் நாங்கள் வந்து ஒரு இன்னோவேட்டிவாக பண்ணணும்னு நினச்சி நாங்கள் இந்த அரசு ஸ்கீமாக கொண்டு வந்திருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த மாணவர்கள் நலன் கருதி தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு சட்டக்கல்லூரிகளில் மாதிரி நீதிமன்ற போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு பன்னாட்டு மாதிரி நீதிமன்ற போட்டிகளில் கலந்து கொள்ளும் மாணவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் மாணவர்களின் அனைத்து செலவுகளையும் அரசே ஏற்கும் எனவும் இச்செலவுகளுக்காக ஆண்டுதோறும் ரூபாய் 70 லட்சம் வழங்கப்படும் எனவும் மாண்புமிகு சட்டத்துறை அமைச்சர் அவர்களால் அறிவிக்கப்பட்டு அதற்கேற்ப அனைத்து அரசு சட்டக்கல்லூரிகளிலும் மாதிரி நீதிமன்ற போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. ஏன்னா நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். நாங்கள் என்ன மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம், எப்படி ஃபண்ட் பண்ணுறோம், எப்படி கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, எப்படி நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாம் மோட்டிவேட் பண்ணுறோன்றது ஐ வாண்ட் டு சே வாட் இஸ் த ஸ்கீம். ஸோ ஏன் சொல்கிறேன்னா இதை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கணும். ஆர்வம் உள்ள மாணவர்கள் மட்டும் இல்லாமல் ஆர்வம் நீங்கள் ஏற்படுத்திக்கிட்டு உங்களோட வழக்குவாத திறமைகளை நீங்கள் வந்து மென்மேலும் அதை நல்ல உங்களுக்கு அதிகரித்து நீங்கள் அதை வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுன்றதுக்காக வேண்டி தான் இவ்வளவு நாங்கள் வந்து பணத்தை நாங்கள் ஃபண்டு தமிழ்நாடு அரசு உங்களுக்கு செலவு செய்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதன் அடிப்படையில் சேலம் அரசு சட்டக்கல்லூரியில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான ஆங்கில நீதிமன்ற போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கும் மற்றும் பங்கு பெற்ற மாணவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வெற்றி பெற்றதை விட நீங்க பங்கு பெற்றதையே நான் வெற்றியா நான் நினைக்கிறேன். காரணம் என்னன்னா என்ன நான் வச்சு பார்க்கிறேன். இப்ப சாவித்ரி மேடம் வந்திருக்காங்களா, என்னோட கிளாஸ்மேட். அவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் ஒரு மூட் கோர்ட் அதெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் நிறைய விஷயங்கள்லாம் போயிருக்காங்க. பட் நான் படிக்கும் காலத்தில் அதில் பெருசான ஆர்வங்கள்லாம் நான் வந்து அது ஆர்வத்தை நான் ஏற்படுத்தி கொண்டது இல்லை. எதனாலன்ற ஒரு காரணம் எனக்கு சொல்ல தெரியல. வேண்டுமென்றால் தயக்கம் என்று கூட வைத்துக் கொள்ளலாம். சரி, நமக்கு இன்டர்னல் மார்க்ஸ் தானே, 20 மார்க்ஸ் தானே, பரவாயில்ல, அந்த டைமில் நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு பெட்டிஷன் சைடு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோமா, ரெஸ்பாண்டன்ட் சைடு ஏதோ சம்திங் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் பண்ணோம். பட் இன்னைக்கு நான் அப்படி நான் நினைக்கல. சி, இட் இஸ் அ காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு. நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு வாட் டு சே, உங்களுடைய நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் வந்து வளர்த்துக்கணும், நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கணும். அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஸ்ட்ரைவ். நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வந்து கற்றுக்கணும் நாங்கள் நினைக்கிறோம். அதுக்காக வேண்டி அரசாங்கம் வந்து உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. மீண்டும் எங்கள் அழைப்பை உடன் ஒப்புக்கொண்டு இங்கு மாணவர்களுக்காக வந்து சிறப்பத்தமைக்கு மீண்டும் எனது பணிவான நன்றியினை சுந்தரையா அவர்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த ஸ்கீம் கொண்டு வந்த மாண்புமிகு நமது அமைச்சர்களுக்கும் நமது சட்ட செயலாளர் அவர்களுக்கும் எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இந்த விழாவினை சிறப்பாக நடக்க உறுதுணையாக இருந்த மாதி நீதிமன்ற குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் நா கழிவிழி அவர்கள் ஒரு சில காரணங்களால் அவங்களால வர முடியல. துணை ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் துர்காலட்சுமி அவர்கள், முனைவர் ராமபிரான் ரஞ்சித் சிங் அவர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் சிவதாஸ் அவர்கள், இன்பசேகரன் அவர்கள், விஜயஸ்ரீ அவர்கள், ரம்யா அவர்கள் எனது பாராட்டுதல்களையும் வாழ்த்துதல்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இங்கே இந்த ஃபைனலாக வந்திருக்கக்கூடிய அட்ஜுடிகேட்டர்ஸ் அவங்க வந்து மிஸ்டர் ஏ தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள், சப்ஜட்ஜ் விழுப்புரம், அதே போல் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் எஸ் அமிர்தலிங்கம் அவர்கள், ப்ரொஃபஸர் ஆர் சீனிவாசன் அவர்கள், மிஸ்டர் எம் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள், மிஸ்ஸஸ் சாவித்ரி பாபு அவர்கள் என்னுடைய நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன், என்னுடைய பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த கல்லூரியில் இந்த விழாவை சிறப்பாக நடத்த வேண்டும் என்று கருதி நடக்க வேண்டும் என்று ஒத்துழைப்பு அளித்த அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும், இங்கே யாரா இருக்காங்கன்னா சுபாஷினி மேடம் அவங்க, அதே போல மிஸ்டர் பிரணவ், அடுத்ததாக எனக்கு இங்கே நிறைய ஆசிரியர்கள் பேர் எனக்கு வந்து தெரியல, பட் இருந்தாலும் அவங்கள பேர் சொல்றத விட இங்கே இருக்க ஒர்க் பண்ண அனைத்து ஆசிரியர் பிரிவுகளுக்கும் ஆசிரியர் இல்லாத பணியாளர்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் ஒரு முறை இந்த விழா நல்ல முறையில் நடத்த உதவியாக இருந்த ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் இந்த முதல்வருக்கும் என்னோட பாராட்டுதலை தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு நன்றி கூறிய நன்றி, வணக்கம். சட்டக்கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் உங்கள் வார்த்தை. To present the modalities of the event. Warm greetings to the Honorable Justice Sir and Director of Legal Studies Ma'am and the dignitaries on and off the dais, faculties, participants and volunteers. So I am here to present the modalities of state level English Moot Court competition organized by Government Law College under the guidance of Tamil Nadu State Moot Committee, constituted by Directorate of Legal Studies, Chennai, which has been from 2nd to 4th February of 2024. On the day 1 of 2nd February 2024, at around 3 p.m. we have started our bench registration and the participants has arrived. So 18 teams have been registered in the bench registration, which is followed by the inaugural function. So the function has been inaugurated by Thiru Shashank Kashyap Ravi, District Forest Officer of Salem District, and Mr. K. Saravanakumaran, DSP of CBCID, Salem Range. And it has been followed by the instructions to the participants of the rules governing the competition has been given, and which has been followed again by the fixtures and exchange of memorials for the preliminary rounds of 1 and 2. And the researcher test has been started around 6 p.m. to 7 p.m. And on day 2 of 3/2/2024 on Saturday. So the day has been started with the brightest note of giving judges briefing between 8:30 a.m. to 9 a.m. and the preliminary round 1 has been started around 9:30 a.m. to 9:30 a.m. So again preliminary round 2, which has again started around 11:30 a.m. So announcement of preliminary results, fixtures and exchange of memorials for quarterfinals has been around 1:45 p.m. So the top 8 teams which has been qualified to the quarterfinals are Roper, Vellode, Dipor Beal, Vedandangal, Loktak, Hokera, Point Calimar and Nalsarover. So the quarterfinals again has been started around 2:30 p.m. So then which has been followed by culturals and the announcement of quarterfinal results and the announcement of quarterfinal results and the fixtures and the exchange of memorials for semifinals has been happened around 7 p.m. So the teams which has been qualified to the semifinals are Point Calimar, Loktak, Roper and Dipor Bay. So on which the day come to an end. So on day 3 on today, that is 4/2/2024 on Sunday, again the judges briefing for the semi-final rounds has started around 9 a.m. and which has followed by the semi-finals. So semi-finals and around 9:45 a.m. So again for the finals, the 2 teams has been qualified for the finals, which is Dipor Beal as appellant and Point Calimar as respondent.
After the refreshments and the judges briefing, the finals has started around 12:45 p.m. and which has been dragged along around 3 up to 3 p.m. And now we are here for the valediction. Thank you. Thank you. Justice S.S. Sundar sir, having born into a predominantly agriculture-based family, he inherited his passion for law from his paternal uncle, a doyen of Tirunelveli Bar, Sri K.S. Kumaragurubaran, under whose tutelage he did his schooling and undergraduation in Palayamkottai. Post-mastering chemistry, Sir has completed his law degree and joined the chambers of T.R. Rajagopalan, Senior Advocate, High Court of Madras. Sir has held various positions and responsibility, namely the Standing Counsel for Madras University, National Textile Corp, etc. His lordship is an adherent environmentalist, and this could be the evident from his efforts to promoting the tree plantation and cleanliness drives across the state. Sir has played a pivotal role in planting over 1,000 trees in campus of High Court of Madras, Madurai Bench. His various social initiatives to restore and to maintain the water bodies across Thoothukudi district stand testament to his lordship's love for the nature. ஓர்ந்து கண்ணோடாது இறை புரிந்து யார் மாட்டும் தேர்ந்து செய்வதே முறை என்ற வள்ளுவரின் வாக்கிற்கிணங்க முறை செய்து நீதி வழங்கும் நீதியரசர் திரு எஸ்.எஸ். சுந்தரையா அவர்களை நிறைவு பேருரை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறோம். Yes. Professor Dr. Vijayalakshmi, Director of Legal Studies, Government of Tamil Nadu, and Dr. S. Durgalakshmi, Principal, Government Law College, Salem, Mr. Ramajayam, Additional District Judge, and the Honorable Judges of the full court, the Constitutional Court, and the participants of this event, all the people, and my dear students, I'm really very happy to be here with you. That's all. I accept actually the happiness which I really enjoy being with you. I don't want to say something more. See, the judiciary stands a pillar of democracy, upholding the rule of law and ensuring that justice is administered fairly and impartially. As future lawyers, you are, and judges, you are entrusted with the immense responsibility protecting the civil rights of individual citizens, constitutional values, morality of people, and integrity of our very system, that is adversarial justice delivery system. Therefore, really, I think actually future of the society, future of this nation, and nation building, everything is in the hands of you people, the students of law. You are, as young lawyers, normally, you are the lifeblood of the judiciary, and your fresh perspectives, innovative thinking, without being influenced by social barriers. Students, see, after growing up as a married man with other responsibilities, as a member of a particular family, belonging to a community, belonging to a religion, then you have your own assessment of the society. So, but as youngsters, you don't have the social barriers. You may not think actually who are you, whether you may still belong to a particular religion, but you don't actually have the aversion or the ill feeling or hatred against any other religion, any other community persons. Therefore, with these perspectives, you are the best person to judge what is good for our future. Therefore, this, as I have been repeatedly telling you people, that you should always start discussing every problems this society faces. So the solution will only come from you, not from actually the lawmakers or the judges who are today sitting there. We have social problems, issues, communal problems, issues, religious problems, issues, and you are the best people to think in a right way, uninfluenced by your communal religious barriers. Therefore, I once again request you all people to work, start discussing every public issue, every social issue, so that we will get solution
untrammeled by any other or uninfluenced by any other, so and so. But as a law student, I need to give some advices because after coming into the profession, there is no alternative to hard work. You have to work hard, but everybody say, yes, you need to work hard. A great legal practitioner should also have some qualities. So many people will have actually, from their perspective, will say so many things. But as far as I am concerned, actually honesty is number one. So you must be true and fair to yourself and also to every member of the citizens, your neighbor, your opponent. Even becoming an advocate, actually you should have the fairness in every approach and truth to the core. Honesty, nowadays, so many advocates will have problems initially. So in those days, people will not come forward to give even actually their daughter in marriage, and then people will not actually let you their building for your residence. So there are so many things because of the whatever things that had been done by your predecessor. That's actually, therefore now you should come out of that. In society you should get a status, that you should get a reputation that he is a lawyer, therefore he can be trusted. So if you give our land to him on rent, or if a property of them is actually let out to them, so we will get the property without any not that actually we are true and honest actually, because actually we are the only person who can who will not fear on seeing a police. We will not hesitate to go to the police station. We will not have any inhibitions facing problems, issues of public. எல்லாத்தையும். ஸோ இப்போ வந்து அந்த 4 பேரும் மிச்சம் 3 பேரும் வந்து நாங்கள் 4 பேரும் சேர்ந்து வந்தால் தானே கொடுக்கணும், நீ ஏன் கொடுத்த, அதனால் நான் எங்களுக்கு கொடுத்த ப்ராமிஸை மீறிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வழக்கு போட்டு அவளை ஒரு பப்ளிக் முன்னால் நிப்பாட்டினாங்க. அப்புறம் இந்த வழக்கு கடைசியில் யாரும் தீர்க்க முடியலன்னா சபைக்கே வந்துச்சு. அப்போ வந்து தெனாலிராமன் கூப்பிட்டு என்ன ப்ராப்ளம் இது பார்ப்பா அப்படின்னு சொன்னோன்னே தெனாலிராமன் ஒரே செகண்டில் யோசித்தார். ஆமாம், 4 பேர் வந்தால் தான் அவர் திருப்பி கொடுக்கணும், நீ 4 பேர் சேர்ந்து வாங்க இப்போ கொடுப்பா, ஷி ஹாஸ் காட் ஃப்ரம் ஹிஸ் செஸ்ட் எனக்கு தரணும் அப்படின்னு அவன் கொடுப்பானா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான். அப்போ வந்து அது அவன் பெரிய நல்ல வசதியாக இருக்கிறான், அதனால் அவனுக்கு ஒரு பெரிய பொருட்டை இல்லைன்னா அவன்கிட்ட போய் கேட்டோன்னே சரி இப்போ நான் கொடுக்குறேன், அது எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கையில் எழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டான். ஸோ இன்கேஸ் மை ஃப்ரெண்ட் டசன்ட் repay the money within the time, I will pay back. I will actually give a pound of flesh from my chest. This is what actually he promised. So ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளத்தினால அவர் ஃப்ரெண்டு வந்து கொடுக்க முடியல, ஒரு நாள் தந்துட்டு அடுத்த நாள் கொண்டு மொத்த பணத்தையும் வட்டியோடு போய் கொடுக்குறாரு, அவர் வாங்க மாட்டேங்கிறார். சி நோ, ஐ வில் நாட் பை, சி டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வைல் ஐ கிராண்ட் அப்படின்னு பிரச்சனை பண்ணியாச்சு. அப்புறம் எல்லாத்தையும் பண்ணோன்னே அப்போ வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து அவருடைய அட்வொகேட், ஒரு எஃபிஷியன்ட் அட்வொகேட், ஸோ அவருக்கு போகும்போது கோர்ட்டில் இந்த கேஸ் பேசும்போது, ஆல் ரைட், எஸ் மை கிளைண்ட் இஸ் ஹியர், யூ கேன் ஹாவ் பவுண்ட் ஆஃப் ஃப்ளஷ் ஃப்ரம் மை செஸ்ட், ப்ளீஸ் கம் அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்தில் வந்து எல்லாம் வந்து கத்தியெல்லாம் வச்சு, பவுண்ட் ஆஃப் ஃப்ளஷ், நாட் அ ட்ராப் ஆஃப் பிளட். ஸோ உனக்கு கொடுக்குன்னு சொல்லி லெக்சர்ஸ், see his arguments in courts. Suppose if you come across, you had occasion actually the previous cases, you read judgment, everything by examples, giving actually the judge and the situation to be properly understood in the mind of actually the adjudicating authority, so that the problem will be understood, what would be seeker, because actually many of the amendments common people will not even know what would be the impact, what would be the implication of this amendment. But he was in a very better position to explain this simply by simple examples to the judges, and judges ultimately, yes, because of his wonderful argument, we are now enjoying actually the certain very most valuable and then applauded judgments in his career. And then the next quality is about the bravery and courage. Yes, as a professional you should have. And most importantly, proficiency. That is actually, you need to train yourself in the art of argument. That is why these moot courts are actually aimed at inculcating in the habit of actually developing, building actually, how to face problems, issues.
when court, actually the practical aspect of argument before court is by making you in appearing actually in conducting various moot courts and then try to solve problem on your own. We'll come to today's program a little later. As you embark on your journey in the field of law, remember that your role extends far beyond the confines of a courtroom. You are agents of a social change. Render all your assistance to the marginalized as guardian of fundamental rights. Each case you handle, your contribution to each decision carries profound implications for individuals, communities, and society as a whole. Now, English being, even though it is a foreign language, now it is part and parcel of our profession. So we find every text, we find every journal, we find every lectures on important topics only is available only in English. Therefore, English you can't actually escape. You have to learn. You must, and then come out with well. So your language is very important when you appear in court, when you draft actually pleadings. Therefore, please practice with sincerely, and then you should watch English very good movies. There are actually few serials also. Castle, Suits actually is one of the very good serial. Actually, in fact, I used to see every time to improve my language, at least my expressions. So you people have now you can equip yourself from what is available in actually online. The judiciary lays on the infusion of diverse perspective and experience to fulfill its mandate effectively. Embrace the opportunity to engage with individuals from different backgrounds, cultures, and walks of life. This is more important. You travel anywhere you want. You see the people with all the diversities, and then you will know the actual problems everyone faces on account of a particular legislation, on account of a particular. And have you ever actually thought of, recently there is an enactment, 2017 at least, our rent control legislation has now been repealed by a recent enactment. So what will be the immediate impact? Can anyone tell from this? So hitherto law was in favor of actually tenants. It was to prevent indiscriminate eviction by landlords. Therefore, the law as framed was more in favor of tenants, but the court will always actually take a stand as if actually otherwise. So that was the position. But today the law is more in favor of landlords. So a landlord, in order to evict a person, he will ask the tenant to execute a lease agreement for the rent which he wants. If he is unable to execute the lease agreement for the terms which he agrees, then the tenant has no other option but to evict. Say for example, if a tenant actually carrying on business for about 15 years, he will earn a reputation, or for his business concern, he will earn reputation, goodwill for his business. Now if the landlord demands unreasonable rent, he sometimes has to concede, and that is the most actually, these kind of problems you should realize even at this stage. This is what I am trying to tell you all, my friends. Then I urge you to approach your legal education not only as means to an end, but as a lifelong pursuit of knowledge and wisdom. Embrace intellectual curiosity, critical thinking, and a commitment of excellence at all your endeavors. Profession demands nothing less than the highest standards of integrity, professionalism, and ethical conduct. These three I need to actually explain, but not now, actually in a different platform, of course. Because profession demands, first of all, as I told you, independent existence of judiciary depends upon public opinion.
public trust, public faith in the system. So today, with the depleted strength of the judges, so we are helpless. And I really have, yes, it is overwhelming actually happiness. It gives immense pleasure to see most of you here are actually girls. So you have now smart. So this profession does not actually require any physique or stamina or anything. It requires actually your intellectual and straightforwardness and commitment to get justice for your client. Therefore, you will be excellently suited to this post, and then I am grateful. You all people, actually, this is the position probably. So after 10 years, probably the judges from the women folk will be 75%, not less than 70%, we will be actually depleted. Today, we are 10 out of actually 61, and it will be otherwise, I think, after 2 years. But that's a very, very good thing to be noted. Then, as I told you, English language plays a pivotal role as a tool for communication and education within the legal profession. India, with its diverse linguistic landscape, probably has adopted English as a common language for the entire legal community and fraternity. Therefore, the focus on English language should be more. So you need to actually conduct programs to know something more about it. How do you improve your vocabulary skill? How do you improve your actually the, how does actually the proverb? And there is one club actually, the humorous club in Chennai, I remember. So they give training for young students to face public on a topic. You need to yes, develop. And today I am a little bit actually astonished to see the talents here in the moot court competition. So they were very, 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 very good. Let this continue. And moreover, the proficiency in English is essential for aspiring lawyers and judges to excel in their academic pursuits and professional endeavors. English language, legal education equips students with the linguistic skills and analytical tools necessary to navigate complex legal texts, draft legal documents, and articulate persuasive arguments in court. Friends, therefore keep it in mind that you should always actually see very good actually movies, English movies, very good lectures, because it is very great thing actually to watch some of the lectures by our Harvard University lecturer, Chris Sander. If you have occasion, please read that. Furthermore, English serves as a bridge between the judiciary and the wider society, enabling the dissemination of legal knowledge and information to the public. Please remember, once again, the students of law should always endeavor to get public opinion. Therefore, your behavior, moral, and then conduct outside the or in any area, in anywhere actually should be above board. I implore you to recognize the importance of the language as a cornerstone of legal education and practice in India. Embrace the opportunities that proficiency in English affords you to excel in the legal profession and contribute meaningfully to the advancement of justice and the rule of law. I implore you to embrace the immense privilege and responsibility that comes with being a part of legal profession. As future lawyers, judges, and lawmakers, you have the power to shape this country and leave a lasting impact on the lives of countless individuals. Let us work together to uphold the principles of justice, equity, and the rule of law, ensuring that the judiciary remains a beacon of hope and a protective wall against injustice for generation to come. So with this I conclude my speech regarding today's the moot court. Actually, I just want to, today the valedictory function, are they getting actually the prizes?
I will say something after giving prizes and all to the people. And very importantly, actually, the welcome address was given by our friend, actually. So, the talent I see in him, you are a great, actually. It was a wonderful thing, actually, you did today. And I thought I will be keenly watching you, actually. You are enjoying, actually, the work. And that is the spirit. And then really, you have to be mentioned. And today is actually moot court. The first question was framed like this: whether the acquisition of land violate the fundamental rights of Shengam tribe. No, this is what actually the question is, isn't it? That is the first question. Now, the law of acquisition has its history. The first Acquisition Act came in 1894. You all remember? That was, and then thereafter, there were several laws. But this just the time because of its provisions. It gives actually the right to claim compensation, nothing as said more. And no land acquisition proceeding is challenged on the ground that it violates fundamental right and part 3 of the Constitution. Because part 3 of the Constitution actually guarantees every law that is made, and if a procedure prescribed in the Act is followed, the acquisition cannot be challenged by any individual on the ground that it violates part 3, is right guaranteed under part 3. So this is one actually issue. So as a result, the appellants today argued several points only on saying it affects our fundamental right. So he was little bit troubled. He tried to ask, I put various questions. What is the fundamental right there? Yes, this is one thing which you need to address. Therefore, what I actually find, the solution lies here. Today you all watch actually the recorded competitive, actually the arguments. Then you frame questions. How does it actually applies? And then one of the question, interestingly, actually, was actually right of Shengam community under the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers, recognition of Forest Act. Because this is an enactment which gives a right to a tribe who is residing in an area which is reserved of all foresters. Even though the land is reserved and it vests with government. You all know, once actually the forest declared as a reserve forest, every land with all these things vests with government. But the right of the native or the tribes who are living there for generations, it is protected by a legislation. Therefore, they have a right to reside in any area where they are living. That doesn't mean that actually the government has no right to acquire the land which is being. So, if it is the land which is in the enjoyment of for residents for these tribes can be acquired, but the person now is entitled to get compensation. That's all. Then there are false promises made by the opponent, saying that we are going to provide actually alternative accommodation. So where is the requirement for giving alternative accommodation? I just want to know from actually the participants. No, the right to rehabilitation is provided under only one act, that is Right to Fair Compensation Act, Act 30 of 2013. So on all other acts, it's only compensation with solation, whatever. And now it is made by virtue of the provisions and subsequent notifications, all the all the enactments dealing with the acquisitions, the compensation component cannot be, which is less than, providing the compensation which is less than the compensation payable under the recent act. That's all. That is one good thing, but that doesn't mean that actually you will have to. So the opponent said made promises which they can't fulfill. And regarding the other issues, probably I may have to say so many things. The person who had the first team did it very excellently. The second team also actually he was the proficiency or the talent as the advocacy was very good, and both of them actually I think
they require actually an applause. You all seen. I congratulate them, and they deserve well. And there are you are a great wide road before you. You can achieve so many things actually. When I compare me with you, actually I'm nothing at that stage. Even after completion, about 2-3 years actually, so it was very difficult for me to follow actually most of the arguments even in court. Team Code Suchindram, Government Law College, Namakkal. Team Sundarbans, Government Law College, Dharmapuri. Team Rudra Sagar, School of Excellence in Law. Team Chilka, Erode College of Law. Team Vedandangal, Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Patrai Perumbudur. Team Chitrangudi, Government Law College, Vellore. Team Karikili, School of Law, Vailtech University. Team Vellore, Government Law College, Trichy. Team Point Calumet Government Law College, Madurai. Team Pallikaranai Government Law College, Theni.
D4 Bill, Government Law College, Coimbatore. Harike, Government Law College, Viluppuram. Ropar, Government Law College, Chengalpattu. Thank you, dignitaries. We have arrived the most awaited time for the day, the time for results. Now I request the Chief Guest, S.S. Honorable Justice S.S. Sundar Sir and Dr. Professor J. Vijayalakshmi Ma'am to declare the results. Best Student Advocate, Male, Speaker 2, Kokera, Mr. Mohammed Ritik, yes, Central Law College. Best Student Advocate, Female, Speaker 2, Rupa, MS Sivadarshini, yes, Government Law College, Chengalpattu. Inviting the entire team. Please come. Best Researcher, Chitrangudi, Government Law College, Vellore.
Best Memorial, Depot Bill, Government Law College, Coimbatore. Now the time for final results, and shall we start with a countdown? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and The winner, Depot Bill, Government Law College, Coimbatore. Runner, Point Kalimia, Government Law College, Madurai. திணைத்துணை நன்றி செய்யினும் பனைத்துணையாய் கொள்வர் பயன் தெரிவார் என்ற வள்ளுவரின் வாக்கிற்கிணங்க நன்றி கூறுதல் என்பது நமது தார்மீக மரபு. I would like to call upon our Professor Dr. A. Subhashni Ma'am, Assistant Professor, Government Law College, Salem, to deliver the oath of thanks. Good evening, one and all present over here. I welcome you all. It's a time to vote of thanks. It's a dream come true day. For the past 3 days, the whole college works a lot for this moment. Thank you, everyone. On behalf of our Government Law College as well as Directorate of Legal Studies, it's a rich experience and on everything.
every participant and winner or loser, that's not a matter. Participation plays a vital role in it. So every participant is a winner. First, I would like to extend my thanks to our DLS ma'am, Director of Legal Studies. My heartfelt thanks to our principal ma'am, Durga Lakshmi ma'am. Their works are amazing, and each and every one of the students, whether it is Moot Court Committee or Food and Accommodation Committee, whether it is or other volunteers, their works are very, very tremendous. Their works and their effort put for that is very tremendous manner. Then I would like to extend my thanks to Justice S.S. Sundar sir, and then my heartfelt thank to all judicial officers and academicians and all adjudicators. Thanks to all of you. And I would like to extend my warm thanks to all my students and my colleagues and teaching and non-teaching staffs. காலத்தினார் செய்த சிறிதெனினும் ஞாலத்தின் மான பெரியது. இது காலத்தினால் செய்த சிறிய உதவி கிடையவே கிடையாது. இந்த உலகத்தை விட ரொம்ப பெருசு. ஏன் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த சின்ன உதவி அப்படின்றத விட ஒவ்வொரு வருஷமும் 70 lakhs கவர்மெண்ட் இதுக்கு செலவு பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம எந்த அளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது தான் காமிக்குது. நம்ம ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸுமே கிளாஸில் சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம், நீங்கள் இன்னும் நல்லா பூஸ்டப் ஆகுங்க, இன்னும் நல்லா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்றது சின்ன சின்ன விஷயத்துலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதை கண்டிப்பாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொருத்தரும் நாங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் இதெல்லாம் பெரிய பிம்பமாக இருக்கும். நல்ல பெரிய பணக்கார பிள்ளைங்க, பெரிய பெரிய ஜட்ஜஸ் பிள்ளைங்க, பெரிய பெரிய அட்வொகேட்ஸ் பிள்ளைங்க மட்டும்தான் போவாங்க. அவங்க தான் மூட்டில் இது பண்ணுவாங்க, அவங்க தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்க தான் இதை மாதிரி பிளேசஸ்லாம் போட்டுட்டு அழகாக நீட்டாக இருப்பாங்க. ஆனால் நாங்களாம் எங்களுக்கு கலர் ட்ரெஸ் தான். நாங்கள் எங்கள் பாட்டுக்கு போவோம், வருவோம், காலேஜ் நடக்கும், போவோம், டக்குன்னு பஸ் ஏறுவோம், காலேஜுக்கு வருவோம், மதியம் போய் இது பண்ணுவோம். ஆனால் இதெல்லாம் அப்படியே டைம் டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தின ஒவ்வொரு துறை சார்ந்தவங்களுக்கும், லா டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து, டைரக்டர் ஆஃப் லீகல் ஸ்டடிலேருந்து போடுற ஒவ்வொரு ஸ்கீம்ஸும், ஒவ்வொரு பாலிசிஸும், ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்ஸும் நம்மளோட வெல்ஃபேர்க்காக அப்படின்றது மட்டும்தான் உண்மை. இந்த லீகல் எஜுகேஷன் அப்படின்றது காலேஜ் அளவில் இல்லாமல் ஸ்கூல் அளவுலையும் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவேர்னஸ் இன்னும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம். கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஒவ்வொரு டேலண்ட்டோடு தான் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம் லா காலேஜில். அது கவர்மெண்ட் லா காலேஜில் சீட் கிடைக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஸோ அதனால் ஒவ்வொருத்தவங்களும் இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சான்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. படிக்கிற 3 yearsஆக இருந்தாலும் 5 yearsஆக இருந்தாலும் சரி, டைமை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள். பிஏ ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக பெரிய அட்வொகேட்ஸ் ஆகணும், ஏபிபி ஆகணும், சிவில் ஜட்ஜ் ஆகணும், பெரிய ரோல் மாடலாக நாங்கள்லாம் இருக்கோம். எங்களை மாதிரி டீச்சர்ஸ் ஆக ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தி வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்கள் அன்பான வார்த்தைகளுக்கு நன்றி அம்மா. இன்னுயிர் தந்து எம்மை ஈன்று வளர்த்து அருள் ஈந்தது மின்னாடே, எங்கள் அன்னையர் தோன்றி மழலைகள் கூறி அறிந்தது மின்னாடே, நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக நாட்டுப்பண். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, दब शुभ नामे जाहे, दब शुभ